what the media has done to him, calling him Pappu. Whoever's advised him or I don't know what, all that went against him because he didn't look sharp. See, actually what Mr. Revanth Reddy గారి దగ్గర ఏముందంటే ఆయన ఫిజికల్గా చూస్తే హీ లుక్స్ వెరీ సాఫ్ట్. ఆయన తెలుసుకున్న తర్వాత మాట్లాడితే తప్ప ఆయన అగ్రెసివ్ అని కనిపించడు ఆయన విజువల్గా. ఆయన ఒకే రూపం అన్ని వైపులో చూపించాలని అవసరం లేదు ఆయనకి. ఓకే, సో హీస్ ఇన్ అ గుడ్ స్పేస్. అండ్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విషయానికి వస్తే ఆయన క్యాడర్లో చూస్తే కూడా ఆయన పొలిటికల్ లీడర్స్ అందరూ కూడా అదే సింపుల్ లుక్ని క్యారీ చేస్తూ ఉంటారు. See, జగన్ గారికి ఇట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ థింగ్. హిస్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ వెరీ పవర్ఫుల్. అమ్మో, వీ కాంట్ మెస్ విత్ హిమ్. ఆల్రెడీ ఉంది. ఫీచర్స్ ఆర్ డిజైన్డ్ లైక్ దట్. ఆయన ఎప్పుడు అట్లా నవ్వుతానే కనిపిస్తారు, ప్లెజెంట్గా, స్వీట్గా. హీ డస్, బట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ హూ హీ ఇస్ సో పవర్ఫుల్ దట్ ఆయన కోపడాల్సిన అవసరం లేదు. సెలబ్రిటీ కాదు, షీ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ బిజినెస్ విమెన్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సెలబ్రిటీ ఆర్ దేర్ ఇన్ హర్ పార్టీస్. వాట్ ఈస్ యువర్ కామెంట్ ఆన్ హర్ లుక్స్ అండి? లైక్ మనీ హ్యాస్ ఓవర్టేకెన్ స్టైల్. వెనకాల మాట్లాడుకోవచ్చు. ఆవిడ పార్టీకి వెళ్ళాలంటే లాట్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ కమ్ అండ్ సే, we want to look young. There's nothing wrong in looking young. Look young in your approach, but don't look young in your dressing. ది కరెంట్ సెన్సేషన్ తెలంగాణలో ఎవరు అంటే ఎవ్రీబడి ఆర్ పాయింటింగ్ ఎట్ వన్ పర్సన్, దట్ ఈస్ మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి. Correct. సో రేవంత్ రెడ్డి గారి గురించి ఆయన్ని జనరల్గా అందరికీ ఉన్న ఒక పర్సెప్షన్ ఏంటంటే హీఈస్ అ వెరీ అగ్రెసివ్ Right. పర్సన్. అండ్ ఇప్పుడు మరి చీఫ్ మినిస్టర్. Right. సో మరి అంత అగ్రెసివ్గా ఉండే పర్సన్ ఒక జెంటిల్మెన్, ఒక విజనరీ లాగా, ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే హీ సంథింగ్ లైక్ ఎవ్రీబడి లుక్ అప్ టు. Absolutely. ఇంతకు ముందున్న ఇమేజ్ ఇప్పుడు మరి చీఫ్ మినిస్టర్కి సరిపోతుందంటారా? See, actually what Mr. Revanth Reddy గారి దగ్గర ఏముందంటే ఆయన ఫిజికల్గా చూస్తే he looks very soft. ఓకే, When you look at him, he looks very soft. His height, his width, he's very petite. Right. అది సాఫ్ట్నెస్ కింద లెక్క వస్తుంది. ఆయన తెలుసుకున్న తర్వాత మాట్లాడితే తప్ప ఆయన అగ్రెసివ్ అని కనిపించడు ఆయన విజువల్గా. రైట్ రైట్. ఓకే, సో ఆయన ఏంటంటే హీ కెన్ ప్లే అపాన్ హిస్ ఫిజికల్ లుక్స్. ఓకే, హీ హ్యావ్ దట్ స్కోప్. Yes, he has a scope. He looks very soft, and you know, if you dress him up in a suit and boot, ఆయన చాలా జెంటిల్మెన్ కింద వస్తారు. ఓకే, ఆయన కావాలి కోపం వస్తే ఆయన ఈ సైడ్ అగ్రెసివ్ సైడ్ కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో హీ కెన్ ప్లే విత్ దిస్ స్ట్రెంగ్స్. ఆయన ఒకే రూపం అన్ని వైపులో చూపించాలని అవసరం లేదు ఆయనకి. ఓకే, సో హీస్ ఇన్ అ గుడ్ స్పేస్ అట్లా చూసుకుంటే. సో హీ కెన్ మౌల్డ్. Absolutely. సో హీ హ్యావ్ దట్ లార్జర్ స్కోప్. Yes, he has a huge scope where he Okay. can play about his personality. రైట్. సో ఈ విషయాలన్నీ నేను ఆవిడని ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే షీఈస్ చైతన్య, షీఈస్ స్టైల్ కోచ్. ఇమేజ్ని అంటే ఇప్పుడు నేను ఇలా కాకుండా ఇందిరాగాంధీలా కనిపించాలనుకున్నాను అనుకోండి, నన్ను ఎలా షేప్ చేస్తారు అనేది ఆవిడ స్పెషలైజేషన్ అనమాట. చైతన్య, హాయ్ అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో. Thank you so much, Prashanti. అండ్ టెల్ మీ లైక్ హౌ డిడ్ యూ స్టార్ట్ ఆల్ దిస్? అంటే ఇలాంటి ఒక స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది, ఇమేజ్ క్రాఫ్టింగ్ అనేది ఒకటి జరుగుతుంది అనేది చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. Correct. When did you Absolutely. start all this? Like, how did this happen? See, this was in 2010 when image consulting apde that industry was started and nobody knew what it was. Okay. So being one of the first image consultants of Hyderabad, those days we were just 5 of us anmata, and I was chosen to represent Hyderabad in Pan India. Okay. Yeah, so image nake it opened up so many things for me. See, because manu chinnappu nunchi man parents cheppivolu ఇట్లా మాట్లాడద్దు, ఇట్లా డ్రెస్ అవ్వు, ఇది అది పేరెంట్సే చెప్తా గైడ్ చేసేవాళ్ళు. స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం వరకు ఆ టీచర్స్ చెప్తా ఉండేవారు. వీ నెవర్ అండర్స్టూడ్ వాట్ వర్క్డ్ ఫర్ అస్, వాట్ డెంట్ వర్క్ ఫర్ అస్. Right. ప్యాంట్ వేసుకోకూడదు, జుట్టు వేరబోసుకోకూడదు, ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద సింపుల్ గైడ్ లైన్స్. Correct. బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇమేజ్లో నాకేం ఓపెన్ అయిందంటే వీ ఆల్ హ్యావ్ అవర్ స్ట్రెంగ్స్, ప్రశాంతి, Right. అండ్ వీక్నెసెస్, అండ్ వీ రిజర్వ్ అవర్ బెస్ట్ బిహేవియర్ when we want to impress anybody. Okay.
ఫర్ స్పెషల్ పీపుల్ ఆర్ స్పెషల్ ఒకేషన్సే వీ పుట్ అవర్ బెస్ట్ ఫుట్ ఫార్వర్డ్. అప్పుడు ఎవరైనా మనతో మాట్లాడితే ఓ షీఈ్ సో వండర్ఫుల్, షీఈ్ ఫ్యాబ్యులస్ అని అనిపించుకుంటాం. బట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మనం ఎట్లా మన వ్యక్తిని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నామో వీ హ్యావ్ నో క్లూ. ఇట్స్ లెఫ్ట్ అన్గార్డెడ్. ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటాం. వీ ప్లే అపాన్ అవర్ వీక్నెసెస్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ గార్డెడ్. ఇట్లా ఉండాలి అని మనకి ఆ అవగాహన లేదు మనకి. సో ఇమేజ్ ఓపెన్డ్ అప్ అ హోల్ న్యూ వరల్డ్ which taught us how to project yourself and play on your strengths. Okay. Keeping the your weaknesses to the minimum. Okay. It was fabulous learning. This should have been taught to us in school or at least in college, because you're losing out on so many opportunities. See, what we say is life is not full of opportunities. And the first impression is so important and you should learn to build up from there. మనకు ఆ ఆపర్చునిటీస్ రానప్పుడు మనం అందరూ ఏమంటాం, వేస్ట్ ఫెలో, వాడికేం తెలుసు మనం ఏంటో, వీఆర్ సో గుడ్, ఐ డోంట్ నీడ్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ టూ బ్యాడ్, పీపుల్ హూ లవ్ మీ విల్ లవ్ మీ, పీపుల్ హూ నో మీ విల్ నో మీ, ఐ డోంట్ కేర్ అని ఒక జార్గన్తో వెళ్ళిపోతుంటాం. దట్ ఈస్ అవర్ కంఫర్ట్ జోన్. ఓకే. So image taught this aspect which was so important and it actually refines you. అంటే ఇప్పుడు మనలో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ని మనం దాన్ని షోకేస్ చేయలేదంటారు. You have to know when to project yourself and you need, see, first of all మనకు అవేర్నెస్ లేదు. మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, మన వీక్నెసెస్ ఏంటి. మన ఇంట్లో మన పేరెంట్సే దే పుట్ us down. నువ్వు పనికిరావు, నువ్వు దేనికి పనికిరావు, నీకు లెక్కలు రావు, నీకు ఇది రావు. ఆల్ ద టైమ్ వీఆర్ హియరింగ్ ఆ నెగటివ్స్ అట్ హోమ్. అంటే వాళ్ళు అంటే హేటెడ్తో అంటలేదు, దట్ ఈస్ దర్ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. ప్రేమగానే దే పుట్టింగ్ యూ డౌన్. ఓకే. బట్ వీ యాజ్ చిల్డ్రన్ we understand all that and we stop loving ourselves. That self image of ours has become so weak, telso telika. And then we grow up and we are trying to achieve or trying to dress up in a way which the standards of society is defined. మనం ఇట్లా తయారవుతే మనం తొందరగా ఫ్రెండ్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ వీ లుక్ స్టైలిష్ అండ్ ఇఫ్ వీఆర్ ఇన్ ట్రెండ్, పీపుల్ విల్ లైక్ అస్. Why are we doing that? For validation. For our self-image. We are all struggling with self-image. So if you thought about your strengths and weaknesses when you were young, we know how to play upon it. We know what to focus on. And with awareness, we can, come down on our weaknesses or our negatives rather, which is not very consciously put forward. Basically, ఏ మనిషికైనా సరే కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది? When somebody compliment your work. Absolutely. అంతే కదా. Or they give you a compliment in any form. అంటే ఫిజికల్ గా మిమ్మల్ని చూసి బాగున్నారు అన్నా సరే అది కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ చేస్తుంది. Absolutely. ఈవెన్ ఇన్ యువర్ వర్క్. Absolutely. You are stunning, like you are outstanding in your work అన్నప్పుడు it will boost your confidence. Any compliment will boost. Absolutely. సో మరి అంటే ఇప్పుడు సరే లుక్స్ అనేవి మనకి పుట్టుకతో వచ్చేవి. Correct. సో దాన్ని మనం ఇంకొంచెం బెటర్ చేసుకోవడానికి what can be done? Like, it's a very beautiful question. See, all of us are not born in a certain way which is defined by society as beautiful. So nenemantanante, you have to play upon your strengths again here. మన హైట్ అయి ఉండొచ్చు, మన ఫీచర్స్ అయి ఉండొచ్చు, మన కలర్ తక్కువ అయి ఉండొచ్చు. we South Indians struggle with pigmented skin. Right. Okay. Right. And all the time enti nee dark circles enti, we are always hearing comments. Now the idea is, how do you work on yourself, not in an obsessed manner, adi very level తీసుకెళ్తది. How do you work on yourself to put your best foot forward is what grooming or style is all about. Okay. It's not where, see, back 10 years back and now style in the last 5 years has changed drastically. Correct. అది మనకి సూట్ అవుతుందా మీరు అడగచ్చు. చాయ్, వాట్ ఇస్ స్టైల్ ఆల్ అబౌట్? ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇప్పుడు ఒక కొత్త ట్రెండ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు అందరు లాంగ్ ఫ్రాక్స్ వేసుకుంటున్నారు, లేదంటే ప్లాజోస్ వేసుకుంటున్నారు. అవి అందరికీ సెట్ అవుతున్నాయి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు వేసుకుంటున్నారు. అది అందరికీ సెట్ అవుతుంది. కొంతమందికి చాలా బాగుంటుంది వేసుకుంటే, ఇంకొంతమందికి అసలు ఇంకోసారి చూడాలనిపించదు. కరెక్ట్. బట్ ద ట్రెండ్ హ్యాస్ కమ్. మార్కెట్లో ట్రెండ్ ఉంది, నేను వేసుకోవాలి. హౌ డస్ దాట్ గో వెల్ విత్ ఎవ్రీబడీ? వై ఆర్ వి ఆల్ ఫాలోయింగ్ ట్రెండ్స్? For our self-image, to get compliments, to look good, to look wow, to be acceptable. This is why we are following trends to certain extent blindly. And I am also updated. Correct. It's also about validation. Yeah. Okay. Now, మనం అందరూ ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే, we don't have figure problems.
we have fitting problems. ఓకే రైట్. We all have different kinds of body shapes. Yes. And there are all kinds of fits. బట్టలు అనేది వేరే రకాలుగా ఉంటాయి. ఆ ఫిట్స్ ఏంటి, వీ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ అవర్ బాడీ షేప్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫిట్స్ వీ షుడ్ వేర్ దట్ విల్ హెల్ప్ అస్ లుక్ మోర్ లీన్ అండ్ ఫిట్. ఓకే. స్లిమ్ అండ్ ట్రిమ్గా అదే కదా అందరికి వాళ్ళు కావాలి బట్టలు అంటే. సో వాట్ ఆర్ ద ఫిట్స్ వీ నీడ్ టు బై అండ్ వాట్ ఈస్ అ బాడీ షేప్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ అస్ టు choose the right set of garments to help us look more stylish. ఓకే. That is అంటే the ఇప్పుడు నేను fundamental. అడిగే క్వశ్చన్ మీకు, అంటే ఒక పర్సన్ని మీ ఎదురు నించోబెడితే అది ఇంకా ఈజీ ఉంటుందేమో, బట్ స్టిల్ ఒక 30 years Correct. విమెన్, షీఈ్ అ న్యూ మామ్, Yeah. సో కొంచెం బాడీ ఎలాగైనా షేప్ అవుట్ అయ్యి ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళు ఒక పార్టీకి వెళ్ళాలనుకున్నారు, లేదంటే షీ వాంటెడ్ టు గో బ్యాక్ టు హర్ ఆఫీస్. Right. సో తన లుక్ ఇంతకు ముందులాగే ఉంటే క్యారీ చేసేయచ్చా, లేదంటే అగైన్ షీ హ్యాస్ టు వర్క్ ఆన్ హర్ లుక్? See, that's why I'm saying you need to find what is your body shape. బాడీ అని షేప్ అనేది ఒక 7-8 రకాలు ఉంటాయి మన ప్రతి వాళ్ళకి. ఓకే. కర్వ్డ్, యాపిల్ షేప్, పేర్ షేప్, లీనియర్, అట్లా ఎక్సెట్రా. కామన్ మ్యాన్కి ఎట్లా తెలుస్తుంది అది? అది సి ఇఫ్ యూ ఎవాల్యుయేట్ యూ విల్ నో. ఓకే. అండ్ ఫిట్స్ ఏంటి, ఏ ఫిట్స్ మనకు సూట్ అవుతాయి బాడీకి, ఓకే, దాన్ని బట్టి మనం కొంచెం అటెన్షన్ ఇచ్చామనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ పికప్ దోస్ క్లోత్స్ వెరీ ఈజీలీ. మనం ఒక 10 రకాలు ఉండక్కర్లేదు, ఒక 3-4 ఉన్న క్లాజెట్లో ఇట్స్ ఈజీ. దట్ విల్ ఎక్సెంచుయేట్ అస్, హెల్ప్ అస్ లుక్ మోర్ స్లిమ్ అండ్ ట్రిమ్. మన కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది, మన ఏ గార్మెంట్ వేసుకుని అబ్బా ఎంత స్మార్ట్గా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఆ ఫిట్టింగ్ కరెక్ట్గా ఉంది మనకి. సో అది మదర్ అయినా ఆర్ టీనేజర్ అయినా, ఫిట్స్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్. దట్స్ వై ఐ సెడ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఫిగర్ ప్రాబ్లమ్స్, వీ హ్యావ్ ఫిట్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. బట్ సే లైక్ నాట్ ఎవ్రీబడి, అంటే నాకు ప్రతి ఒక్కరికి అర్థం కాదు, ఓ ఇది నాకు బాగుంది, దే కెనాట్ జడ్జ్. రైట్. అంటిల్ అనేసి ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి దీనికి బాగుందని చెప్తే తప్పనిచ్చి, రైట్, వాళ్ళుగా తెలియదు ఎలా డ్రెస్ చేసుకోవాలి, ఇది నాకు సెట్ అవుతుందా లేదా అనేది. అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మరి? బ్యాక్ ఇన్ ద డే ఏమి రిసోర్సెస్ లేవు, గూగుల్, బట్ విత్ ఇన్స్టాగ్రామ్ టుడే మీరు బాడీ షేప్స్ అని కొడితే మీకు అర్థమైపోతుంది. వెన్ యూ లుక్ ఎట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద మిర్రర్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ యూర్ అన్ యాపిల్, ఇఫ్ యూర్ అ పేర్, ఇఫ్ యూర్ అ ట్రయాంగిల్. అంటే మీకు తెలుసు కదా, మన షోల్డర్స్ ఆర్ వైడర్ దెన్ అవర్ హిప్స్, యూ బికమ్ అ ట్రయాంగిల్. అట్లా కొన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఏ ఫిట్స్ మనకి వర్కౌట్ అవుతాయి, ఏ ఫిట్స్ వేసుకుంటే మనం వి విల్ లుక్ వావ్ అనేది తెలిసిపోతుంది మనకి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ లిటిల్ ఎఫర్ట్. దట్స్ వై ఈవెన్ ఇన్ అవర్ ఇమేజ్ కన్సల్టింగ్ వీ డూ పర్సనల్ షాపింగ్ విత్ క్లయింట్స్ టు హెల్ప్ దెమ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద గార్మెంట్స్ that they have to buy in Indian or Western. Once you take that little effort, kada man telisipotadi. Okay. And when you do wear the wrong fits, you are actually showcasing your weaknesses in that garment. Manu inka broad ga kanipistam. See, 2 things we need to take care is the fits and the colors. Colors too. When you take care of these 2, you will look very stylish. Stylish is about feeling comfortable and the garments accentuating who you are. Okay. So ఇప్పుడు నా స్కిన్ టోన్ ఏ కలర్ అంటారు? I think we are all dusky. ఓకే. సో ఇప్పుడు నాకు ఏ కలర్స్ మ్యాచ్ అవుతాయి అంటారు? See, what I feel again, ఇప్పుడు డస్కీలో కూడా there are different kinds of categories. Shades, yeah. Okay. Correct. ఇప్పుడు I am dusky. Okay, in my family again they are dusky people. ఎప్పుడు వాళ్ళు pastels don't work for me at all. ప్రతి వాళ్ళు నన్ను చూసి యూ మస్ట్ వేర్ పేస్టల్స్, యూ మస్ట్ వేర్ వైట్. ఐ నెవర్ వేర్ అ వైట్ బికాస్ ఐ ఫీల్ ఐ లుక్ లైక్ అ జీబ్రా. Okay. People say, and then immediately say, oh my God, you have such a huge complex. It's not. I have tried and tested it, and every time I wore white and cream, I've got nasty comments. Ayyo, nallaga aipoyevu. So it's again reconfirming my belief of how I look at colors. Okay. So in my same family, there are a lot of people who are dusky. But again, dusky ante you need to understand, do you have, how is your face? Is it wide? Do you have cheeks? Do you have suppleness in your face? All that will understand how shades will look at you. Okay. Like I have more, a hollow face and, sunken eyes. So I have a lot of depth. If I have fullness, the pastels, see, when you have fullness, you tend to look a little more rounder and fairer in the dusky shades. When you don't have that, when you have that fullness, pastels will look good on you. Okay. So the most interesting part of your profession is, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డ్రైవర్ వచ్చారు, రైట్, ఆయన వచ్చి ఆయన ప్రొఫెషన్కి తగ్గట్టు ఆయనకు ఒక లుక్ కావాలన్నారు. లేదంటే ఒక కంపెనీ CEO వచ్చారు, ఆయన వర్క్ని బట్టి
ఆయన వెళ్ళే వర్క్ ప్లేసెస్ని బట్టి యూ విల్ డిజైన్ హిజ్ లుక్. రైట్. ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన వాళ్ళలో ద మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ ఆర్ ఛాలెంజింగ్ లుక్ ఎవరిది? There's nothing called challenging, there's nothing called complicated, because you know your craft. All right. Okay, the craft is very easy. It is the people who are not ready to accept. Okay. I think that's where the challenge comes. I don't want to take names, but I've done politicians. And most of the celebrity or whatever, everybody thinks they know. At least 80%. అట్లీస్ట్ 80% తెలుసు అని వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకుంటారు, కానీ వాళ్ళకి తెలిసింది ఎంత? See, వాళ్ళకి the problem is తెలియటం కాదు అక్కడ. It is their self-image which is very dominant to them. I am okay. Okay. Most of them say, I am okay. Actually, that is where the challenge is. So, మనం ఏంటంటే ప్రతి దానికి you can move people places. You don't have to move them 10 places higher. Even if you move them ఒక మెట్టు మూవ్ చేయనా, it's an achievement. It's a bonus. With the difficult people to work with is how I look at it. ఓకే. సో ఇప్పటి వరకు మీరు గ్రూమ్ చేసిన వాళ్ళలో నారా లోకేష్ గారు ఉన్నారు. సో నారా లోకేష్ గారు లైక్ హీ యూస్ టు బి లైక్ ఐఎమ్ జస్ట్ థ్రోయింగ్ అ పిక్చర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ నౌ. ఆయన మనం ఇంత ఫస్ట్లో చూసినప్పుడు కొంచెం క్లీన్ షేవెన్ అండ్ కొంచెం సూటు బూట్ వేసుకుంటూ లేదంటే ఎప్పుడు ఫార్మల్ షూస్లో ఇలా కనిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. బట్ లేటర్ స్టేజెస్లో కొంచెం రగ్గడ్ లుక్, కొంచెం గడ్డం పెంచుకుని చెప్పల్స్ వేసుకుని ఆయన యాత్రలో తిరగటం, సభల్లో పాల్గొనడం చూసాం. సో ఇదంతా కూడా ఈ ఇమేజ్ క్రాఫ్టింగ్ అంతా కూడా చై హ్యాస్ డన్. అసలు ఆ ప్రాసెస్ ఎట్లా నడిచింది? హౌ డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ చై? See, Lokesh again is family. Oh yeah, okay. Yeah, but the best part is I've never told anybody in the family that this is what I'm doing. Not at all. And Why? I think we just were in our own paths and things like that. And Lokesh, I think he left out of the country US when okay. he was studying there, and he came back, and that gap just came. So with one of our common friends, I've been in this space now for almost 16 years. So one of the common friends, when they saw me and I did a makeover for them and things like that, he happened to mention it to Lokesh. Then Lokesh was like, yeah, telsu maku family kada, of course I know her, and that's how we got together anmata. Otherwise most of them didn't know this area of what I was doing actually. Okay. He's very approachable, and unlike what the media has done to him, calling him Pappu, I think, see, that first impression when it's created, it's very hard to break. How you look has to be a part of who you are. If you're intelligent, it has to be seen in your appearance. Correct. So we groom clients or people to look the part of who you are. ప్రశాంతి మీరున్నారనుకో, యూ మైట్ బి వెరీ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్ యువర్ వర్క్. కానీ మీరు అట్లా కనిపించిపోతే, మీ డ్రెస్లోని, మీ హెయిర్లోని, మీ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్లో కనిపించిపోతే, యు ఆర్ లూజింగ్ అవుట్ ది ఆపర్చునిటీ. రైట్. And that's exactly what happened with Mr. Lokesh. Okay. And because of his weight, his width, and that hair being cut, very short, whoever's advised him or I don't know what, all that went against him because he didn't look sharp. Okay. Intelligent means looking sharp. ఓకే, సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ. Yeah. ఇప్పుడు లోకేష్కి స్టైలింగ్ చేసేవాళ్ళు లేదంటే హెయిర్ కట్ మీరు చాలా ఇదిగా ఉంటుంది, షార్ప్గా కనిపించలేదు అంటున్నారు. ఆయన హెయిర్ స్టైలింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఆ మాత్రం విషయం తెలియకుండా. I'm surprised. And he has the best of ఎగ్జాక్ట్లీ people around him. ఎగ్జాక్ట్లీ. I have no clue. ఓకే, సో ప్లీజ్ కంటిన్యూ విత్ లోకేష్ Yeah, స్టైలింగ్. so what I'm saying is he's a very intelligent person. He's very sharp. So that had to be bought in his appearance. And also that because of this unfortunate Pappu image which came to him, he had to be seen as an aggressive person. Aggression means what? I can take up your cause. I can stand for you means aggression. ఓకే. Okay? Okay. Aggression is not destructive. Right. In the political word, aggression means ఏం వచ్చినా నేను మీ వెనకాల నుంచుంటానని చెప్పటం సైలెంట్ గా. మీ ముందు నడిపిస్తాను Yes. అనే ఒక ఇమేజ్. It's an image you're creating. So you had to do that for Lokesh. And it was a very simple thing. You had to change. Obviously, he lost weight, luckily, at that point. So becoming linear means straight line. Linear ante sharp. Width ante round.
round ante playable, malleable. ఓకే You know what I'm saying? Round is playable, malleable, soft. Okay. I can twist you. I can, all those things. cuter version అది. Cues are of the round. Okay. Straight as sharp, sturdy, trust, responsible is all comes with straight lines. So we are creating those straight lines for any of the clients to bring in the sharpness, and that's exactly what happened with Mr. Lokesh. Okay. Straight long shirts, long sleeves. Again, half shirt ante you're cutting the linearity. ఓకే Straight lines, that's what a shirt implies. Collars implies straight lines, sturdiness, strength, stability. Is Acha. all the cues a garment of straight lines carry. బాబాయ్ చాలా ఉందండి. Yes, the pants, the shirt, your watch. There is cues in everything we wear, Prashanti. It's so interesting. The specs. రైట్ So if you want to be seen, సో see, ఎవ్రీథింగ్ లీవ్స్ అన్ ఇంపాక్ట్. everything is unsaid communication. And that's when, even when I groomed him, I told him, he has that curly hair. So I told him to take away the curves. Trim your hair in such a way that it's all on straight lines. Even the beard, even the side locks are all on straight lines, sharp straight lines to bring in the sharpness to him and to project him as an intelligent person, which he is. ఓకే ఓకే సో ఇట్ వర్క్ ఫర్ హిమ్. See, I'll tell you what, even if you're moving, you don't have to, it's not about 100, reaching 100. Even if you're there at 50, 60, 70, whatever, you have moved from the space and everything is a bonus. And I'm sure he's doing, I think the response he's got about him being aggressive has worked very well for him, right? నైస్ అమేజింగ్. Yeah. Okay. Anything is better than that Pappu image, kadandi? కరెక్ట్. Yeah. So it and the worked way out. he's talking and the way he's seen, everything has gone hand in hand. సో ఎవ్రీథింగ్ కేమ్ టుగెదర్ It came together. Yeah. ఓకే అండ్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విషయానికి వస్తే హీఈస్ సక్సెస్ఫుల్ లీడర్ అండ్ ఆయన సక్సెస్ఫుల్ ఇమేజ్ అనేది ఆయన క్యాడర్లో చూస్తే కూడా ఆయన పొలిటికల్ లీడర్స్ అందరూ కూడా అదే సింపుల్ లుక్ని క్యారీ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే లీడర్ని చూసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి అంటారా? See, Jagan Gargi, it's a very different thing. His first impression is very powerful. Ammo, we can't mess with him. Already undi, ayanki. You already know his background. And you've already heard enough of Jagan that he does not need to do anything aggressive. ఎప్పుడు ఆయన నవ్వుతానే ఉంటారు, మీరు చూసారు. హీస్ గాట్ ఎ స్మైలింగ్ ఫేస్. హిస్ ఫీచర్స్ ఆర్ డిజైన్డ్ లైక్ దట్. ఆయన ఎప్పుడు అట్లా నవ్వుతానే కనిపిస్తారు, ప్లెజెంట్గా, స్వీట్గా. హీ డస్, బట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ హూ హీ is so powerful that ఆయన కోపడాల్సిన అవసరం లేదు. అవునా? ఓకే. You won't mess with him. సో హీ స్మైల్ వర్క్స్ అంటారు అబౌవ్ ఆల్. Because he's already got that image is so powerful, nobody has the guts to mess with him, no matter what. ఓకే ఓకే వాట్ ఈస్ సో స్పెషల్ అబౌట్ హిజ్ ఇమేజ్ అండి? ఓవరాల్ డ్రెస్సింగ్ కానివ్వండి, సరే స్మైల్ అండ్ యాటిట్యూడ్ కానివ్వండి, ఎవ్రీథింగ్. వాట్ ఆర్ ఆల్ హిస్ ప్లస్ పాయింట్స్? See, he's a chief minister. He's wearing all straight lines. The shirt, the pant, everything is in its place. ఓకే Okay, and as a chief minister, even if he wears shoes, if he wears slippers, he can still carry it off. Because he already has a background, that impression that don't mess with me, otherwise you're finished, or it's loud and clear. So his face has a very smiling, it's very pleasant when you look at him. Okay. So he's actually countering his image. He's making up for the image of what you hear about him by being soft and pleasant. He Okay. doesn't have to be aggressive at all, because that image is so powerful, it's already playing that aggression. డూ యూ థింక్ ఆయన ఇమేజ్ అప్రోచబుల్గా ఉంటుందా? 100%. ఓకే Yeah. He has both ఓకే the background and he's very approachable. He's very pleasant where you want to go up and talk to him. Koncham bhayam unna, it's working for him. అండ్ కమింగ్ టు మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పర్సనాలిటీస్ కొంతమంది గురించి మాట్లాడగలిగితే, ఐ డోంట్ టేక్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ టాప్ అండ్ సెలబ్రిటీ కాదు, షీ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ బిజినెస్ విమెన్ అనుకోవచ్చు. Okay. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సెలబ్రిటీ ఆర్ దేర్ ఇన్ హర్ పార్టీస్. వీళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు లేరు అని ఉండదు. Okay. ఎవ్రీబడి విల్ బి దే. తను ఒక్క పార్టీ హోస్ట్ చేసింది అంటే. వాట్ ఈజ్ యువర్ కమెంట్ ఆన్ హర్ లుక్స్ అండి? లైక్ ఐ ఆల్వేస్ సీ లైక్ మనీ టాక్స్ బట్ వెల్త్ విస్పర్స్ అంటారు. Right. చాలామందికి డబ్బు ఉంటుంది కానీ చూడగానే ఒక ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయలేరు.
See, it's very sad that today people are, I think money is the only thing people are running around. With easy money, that's making its way into our state, moreover Hyderabad, with real estate and software. It's only about money. Style has changed drastically. Like what I told you earlier, you wore style to represent who you are and to feel comfortable. Today, style means wearing brands, the expensive brands, యా and you're saying you've arrived. So when we look at you, oh, you're wearing this, wow, who is she? You've made your mark. So wealth has made its mark in the style segment. So however people who we are talking about, it doesn't matter if you're looking ghastly, if you're looking gaudy, ఓకే but you're wearing that expensive Is suit, enough. that bag, wow, that's all matters, and that's all people are seeing. Is it sad? It is, but it's become a way of life. We have to accept it. Money has overtaken style. ఓకే వెనకాల మాట్లాడుకోవచ్చు, ఎంతైనా వెనకాల వెళ్ళి మాట్లాడతారు. కానీ కలవనాకి ఎంతమంది లైన్లో నుంచుంటున్నారు. ఆవిడ పార్టీకి వెళ్ళాలంటే అందరూ ఎంత ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఓ వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్. అండ్ టుడే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ వాట్సాప్ స్టోరీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ దట్ పిక్చర్స్. సో ఐ మీన్ ఇంకా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇంక ఇది ఇంతేనా అంటే స్టైల్ అనే దానికి ఇప్పుడు డైరెక్ట్లీ ఇట్స్ ప్రపోర్షనల్ టు మనీ అని అనుకోవాలా అయితే? It's become, let's accept it. ఓకే But along with that, what I want to say is, along with wealth, how beautiful would it be if you have that holistic style statement with you. You only stand to gain. You won't have that wicked whispers behind. So let's look at it like that. ఓకే సి పర్సనలీ లైక్ వెన్ ఐ సీ ఉపాసన కామిని ఎన్నికొనిదెల Yeah. I like it. Right. I like her way of carrying herself. Oh, she's very classy. Oh yeah? Yes, very classy. Okay, you have to tell her Of as a course, style coach. Upasana is very classy, very soft. Her style statements are all about, being fluid, and it showcases who she is. Her clothes, her personality flows in her clothing area. That's how it is. It's a part of her. Okay. And coming to Manchu Lakshmi garu. Yeah. I like even her Right. way of dressing. Right. She might అంటే ఆవిడని చాలా రకాలుగా చాలా విధాలుగా అందులో ట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఆవిడ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ బాగుంది అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మీరేమంటారు దాని గురించి? No. I think Lakshmi is very versatile. She wears all kinds of She garments. experiments. See, Huge. her field is like, her profession is like that. She's styled in different attires, and I think she carries them very well. Yeah. She's not trolled for her dressing. She's trolled for her boldness once upon a time. And she's trolled for her accent, I think, but never for her dressing. She's very stylish, no doubt about it. Yeah. సో ఇప్పుడు మీరు అంటున్నట్టు స్టైల్కి అర్థమే మారిపోయింది అంటున్నారు. Right. సో డబ్బులుంటే కొత్త కొత్త బ్రాండ్స్ ఏమైనా టాప్ బ్రాండ్స్ ఏముంటే అవి తీసుకొచ్చేస్తే Correct. అదే స్టైల్ అనుకుంటున్నాం. Right. బట్ మీ దృష్టిలో అసలు స్టైల్ అంటే ఏంటి? Style is about wearing clothes according to your body shape, and it should highlight you. ఓకే. Do clothes make you, or do you make the clothes? Is the question. Not everybody is born but naturally beautiful. So use garments to bring about the style statement to yourself. ఓకే. And if you have both, nothing like it. You have nothing to lose. Nobody's ever lost out looking beautiful or stylish. You only stand to gain. ఓకే. So you might as well use that tool to your advantage is what I say. Yeah. ఓకే. సో మనం ఐ మీన్ హౌ దే లుక్ గురించి చాలా మంది గురించి మాట్లాడుకున్నాం. కమింగ్ టు ఎటికెట్స్. You're right. ఇంతకుముందు కాలంలో ఏంటి, ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్తున్నాం అంటే పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేయాలో కొంతమంది చెప్పేవాళ్ళు, కొంత చెప్పేవాళ్ళు కదా. లేదంటే మనం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదో ఒకటి తీసుకెళ్ళాలి, అది పద్ధతి. ఐ మీన్ Yes. ఫ్రూట్స్, Correct. స్వీట్స్ ఏదో ఒకటి తీసుకెళ్ళాలి అని కొన్ని పద్ధతులు అనేవి ఉండేవి. Right. ఆ పద్ధతులు ఎందుకు వచ్చినాయండి? అది యూ టెల్ మీ. ఎందుకు వచ్చినాయి పద్ధతులు? రెస్పెక్ట్. ఇట్స్ అబౌట్ బీయింగ్ రెస్పెక్ట్ఫుల్. మన తెలుగులో గౌరవం అంటాం, గౌరవం చూపించటం. దాంట్లో ఇట్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. బట్ టుడే ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ బికాస్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద అమెరికన్ కల్చర్. Because American culture, and today particularly all the youngsters,
respect and dignity has been overtaken by chill and cool, by the words chill and cool. యా కూల్ ఫ్యాక్టర్. Yeah. యా Everything chill, mom. My children tell me, chill, cool is all that they're trying to say. Now, chill and cool has no boundaries, have no definitions. It's very interesting. I know why they're saying that. అంటే కొంచెం కామ్ అవ్వని చెప్పనాకి, బట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఏరియా. కరెక్ట్. సీరియస్ విషయాల్లో కూడా సీరియస్ విషయాల్లో కూడా చిల్ అండ్ కూల్ అనేస్తున్నాం. అదే మనం వాళ్ళకి ఏదన్నా కావాలనే ఏరియాలో చిల్ కూల్ అంటే వర్కౌట్ అవుతుందా? You know what I'm saying? Like, for example, we are sitting like this cross-legged. Yeah. See, you and me are like, we know we can afford to do it. The environment is okay. Right. But పెద్దోళ్ళు ఇట్లా ఉంటే ఎదురుగుండా, I can't sit like this. Correct. I'll immediately put my legs down and I will sit like this. But how many of the today's Gen Z's children know this? Exactly. It's not a very nice space. See, ఇప్పుడు cross legs ఎందుకు కూర్చోకూడదు? ఎందుకంటే the feet is pointing towards you. మీరు పెద్దవారై ఉండి నేను మీకు రెస్పెక్ట్ నా కాళ్ళు చూపిస్తాను ఇట్లా. యు నో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్సల్ట్. ఇట్స్ వెరీ ఒఫెన్సివ్. బ్యాక్ ఇన్ ద డే దట్స్ వాట్ ఇట్ వాస్. అంటే ఇది మన ఇండియన్ కల్చర్లోనేనా ఇలా కూర్చోండి కాళ్ళు పెద్దవాళ్ళకి చూపిస్తూ? నాట్ ఎట్ ఆల్. వెస్టర్న్ కల్చర్లో కూడా ఉందా? సి దిస్ ఈస్ డెఫినెట్లీ కాళ్ళు ఇట్లా. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పీపుల్ వీఆర్ సిట్టింగ్ విత్. ఏమీ లేనప్పుడు ఇట్లా కూర్చోవటంలో తప్పులేదు. పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు యూ కాంట్ పాయింట్ యువర్ టో టువర్డ్స్ దెమ్. And if you're wearing a shoe, it's even worse. Shoe is very sharp. And you're pointing the tip of... disrespect. Yeah, it's all not being respectful. But today when you see youngsters, everybody is sitting like this. So in this, we are losing our culture and etiquettes in the name of Americanization, because we came under the Britishers. All our etiquettes were taught by the Britishers. Our English we spoke is the British English. Correct. Chill and cool is the American version. Being not dressed, jeans, t-shirts, ruffled hair, messy hair is all the American culture which we are imbibing. 90s brought about the change in us. Okay. And this next generation are taking it to the next level. So వాళ్ళకి ఆబ్వియస్గా chill and cool వస్తుంది. So respect and dignity are taken away by these two words. సో వాట్ ఆర్ యూ సేయింగ్ నా అంటే ఇప్పుడు మనల్ని బ్రిటిషర్స్ పాలించారు. సో వాళ్ళు చాలా నీట్గా Of course, they were very trim and proper. Yeah. ఉండేవాళ్ళు. బట్ అమెరికన్ కల్చర్ ఏదైతే ఉందో, మనం ఎప్పుడైతే మన పిల్లలు లేదంటే మన ఫ్యామిలీస్ అక్కడికి వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వడం, లేదంటే మన వాళ్ళు వెళ్ళి చదువుకొని రావడం వల్ల కొంచెం షాబీ కల్చర్ ఫ్రమ్ అమెరికా మనం బికాస్ వీఆర్ ఇన్ ఆవ్ ఆఫ్ దెమ్ కదా. ఆ తెల్లోళ్ళు ఏం చేసినా వీఆర్ ఇన్ ఆవ్ ఆఫ్ దెమ్. ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ 90s, our generation యాక్చువల్లీ. కాకపోతే మన అప్బ్రింగింగ్, బికాస్ వీ సా ద బ్రిటిష్ కల్చర్ అండ్ ఆల్ దట్ ఎటికెట్స్ అండ్ డిసిప్లిన్ అంతా ఉండేది మన టైంలో. సో వీ కైండ్ ఆఫ్ నో దట్ అండ్ వీ హవ్ సీన్ ద ట్రాన్సిషన్. నౌ విత్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ రీల్స్ అండ్ ఆల్ టేకింగ్ ఎవ్రీవేర్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యూర్ ఓన్లీ సీయింగ్ ద నో నాన్ సెన్స్ కదా, ఆర్ ఆల్ నాన్ సెన్స్ యూర్ సీయింగ్. చిల్, కూల్. ఓకే. బీయింగ్ మెస్సీ ఈజ్ ఇన్. ఓకే. ఇదివరకు పెళ్లి టైంలో ఎవరైనా ద మెన్ వెన్ ఎవర్ ఇన్ బియర్డ్. ఆ గ్రూమ్ ఎప్పుడైనా గెడ్డంతో కూర్చున్నారా పెళ్లిపీటల మీద? ఇట్ ఈస్ కమ్ టు సచ్ వాస్ట్ డిఫరెన్స్. టుడే మీరు ఏ గ్రూమ్ చూసినా పెళ్లిపీటల మీద గెడ్డంతోనే ఉంటారు. ఓకే. పోనా జుట్టు అయినా నీట్గా ఉందా, కొంచెం మందికి ఉంటుంది, బట్ అది కూడా ఆల్ కర్లీ, ఇట్స్ ఆల్ వెరీ మెస్సీ. It's all acceptable. Everything has changed. But has it changed for the better is what we need to talk. Okay. See, there must be growth in everything that you do. You can't say no growth and you can't say chill. అంటే ఇప్పుడు అడగచ్చు, ఇప్పుడు బియర్డ్తో నేను ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోకూడదని అడగచ్చు ఎవరైనా. చేసుకోండి. See, that's what I'm saying. When you have defined lines, beard groom చేసినప్పుడు you have that 0.5, 0.1. It's a very classy, groomed look. ఇంత గెడ్డాలతో it's not groomed. You're messy. People misunderstand that, and in the comfort zone they say, మేము ఇట్లాగే ఉంటాం. Like me the way I am. These are all comfort zones because you have not known any other way, and we are growing up in the American influence of being cool and chill. ఓకే. సో ఇప్పుడు బ్రిటిషర్స్ నుంచి మనకు జరిగిన ఒక మంచి ఏంటంటే ద వే, అంటే మనం చాలా బాగా డిసిప్లిన్ ఇన్ ఎవ్రీ ఏరియా దే షోడ్ us discipline. Yeah, that is one. Whereas అమెరికన్ కల్చర్ మనకి షాబీగా ఉండటం,
It's okay. మెస్సీ ఓకే A jeans pant, a low waist chewing, showing the inner wears is all very chill. It's become all very cool. But if you actually understand the story of what those low waist jeans are, it's you can laugh about it. ప్లీజ్ గో అహెడ్. See how low waist jeans came into fashion was back in the day. All the prisoners over there, prisoners anta American ఖైదీలంతా జైల్లో వాళ్ళకి ఆ లో కిందకి కట్టివు, ఎందుకంటే జీన్స్ అంతా లో కిందకు ఉంటే వాళ్ళు పరిగెట్టలేరు. ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ అబ్స్ట్రక్షన్. ఓకే. బ్యాక్ ఇన్ ద డే దట్స్ వాట్ యూస్ టు హ్యాపెన్. వాళ్ళకి ఫిట్టింగ్ క్లోత్స్ ఏమి ఉండేది కాదు కదా, ఆ ప్యాంట్లైనా ఏదైనా. దట్ స్లోలీ అమెరికన్స్ వాంట్, ఖైదీలందరికీ అలా అలవాటు అయిపోయిందా అట్లా దట్స్ వాట్ అట్లా బికాజ్ వాళ్ళ ఫిట్టింగ్స్ ఏ ఉండవు కదా జైల్లో కూర్చుని, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. అండ్ ఈ అమెరికన్స్ అంతా ఏంటి, బ్రిటిష్ ఏం చేసినా మనం అది చేయకూడదు. దే టు డూ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ వాట్ ది అమెరికన్స్ యూస్ టు డూ. మీరు చూసే డ్రైవింగ్ అయినా మనకి రైట్లో ఉంటే వాళ్ళకి లెఫ్ట్లో ఉంటుంది. స్విచెస్ మన కిందకి వేసుకుంటే వాళ్ళు ఉల్టాగా మన పైన వేయాలి. సో దే వర్ యూస్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ వాట్ ద బ్రిటిషర్స్ డిడ్. దట్ వాజ్ అ కాన్సెప్ట్. అట్లాగే దిస్ థింగ్ ఆల్సో, సూటు బూటు వేసుకుంటే దే డెంట్ వాంట్ టు వేర్ దట్. ఓకే. దిస్ లో మన అప్పుడు బ్యాక్ ఇన్ ద డే జస్ట్ బి హై వేస్ట్ ప్యాంట్స్, వీ లో వేస్ట్ చేసుకున్నారు. దట్స్ హౌ దిస్ ఎంటైర్ కల్చర్ కేమ్. మనమేమో ఇద్దరి దగ్గర నుంచి రెండు తెచ్చుకుంటున్నాం. బట్ వీ వర్ ఫ్యాసినేటెడ్ బై ద అమెరికన్స్ కదండి. ద 90s కేమ్ అబౌట్ ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద మ్యూజిక్ అండ్ దెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ జీన్స్ ప్యాంట్. మన తెలుగులో జీన్స్ ప్యాంట్ అని అంటాం. ఆ జీన్స్ ప్యాంట్ బికేమ్ అ బిగ్ క్రేజ్ in the 90s. Then the baggies came. Then so whatever they did man adi cheskunta copy korta ellipoyam. So then the low waist came. Okay. So the low waist jeans came and showing the underwears also has become a fashion. But you tell me, I mean, anybody who's dressed well, you're saying wow, why would you want to see what another guy's underwear looks like? Is it really cool? Be cool in your attitude. Be cool in your approach. Chill in difficult times. You don't have to look shabby and say chill and cool. A lot of clients come and say, we want to look young. There's nothing wrong in looking young. Look young in your approach. But don't look young in your dressing. By wearing like teenagers' clothes is what I'm saying. Okay. You look beautiful and look dignified. Okay. Look pretty and look classy. Don't look pretty and try to look young like a teenager. There is difference. There are different parameters of looking beautiful and looking pretty. People are confused. I'm 50. I have two grown up children. Now I also wear a gown, but I will not wear a frilly gown and spaghetti and all like them. Okay. I will still look all covered and I will still look smart and dignified, but I don't want to look pretty like them. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్స్లో మీరు అన్నట్టు అమెరికన్ కల్చర్ ఎక్కువ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాం అంటున్నారు. చాలా మెస్సీగా వెళ్ళిపోతారు ఆఫీస్కి. లో వేస్ట్. Oh yes, I've done lot of workshops and in all my life, yes. And image గురించి మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు ఇదే అంటారు, చైతన్య ఇదంతా మాకు కాదు, ఇదంతా వేరే వాళ్ళకి, మేమంతా బ్యాక్ అండ్ టీము బ్లా బ్లా బ్లా, మాకు ఇదంతా వర్క్అవుట్ అవుతుంది, మేము ఇట్లాగే వస్తాం. దిస్ ఇస్ ద కామన్ కాన్వర్జేషన్స్, తప్పు లేదు. సో వాట్ వీ త్రో ఛాలెంజెస్ ఇస్ ఆన్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డే, ఓకే, మీరు ఎవరైనా అడ్రస్ చేయాలి, మీరు అక్కడ ఏం వేసుకుని మీరు నుంచి అడ్రస్ చేస్తారు. సింపుల్. ఫర్గెట్ మీ ప్యాంటు బూటు షర్టు, ఫర్గెట్ ఈ అవుటర్ లేయర్ గురించి మర్చిపోండి. మీ జుట్టు, ఓకే, అది మనం ఇట్లా దూకున్నాం అనుకోండి, కొంచెం ఇట్లా నుంచుంది అనుకో, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో నుంచుంటే మాట్లాడినంతసేపు మనం ఇట్లా అనుకుంటూ ఉంటాం. వై? బికాజ్ యు ఆర్ కాన్షియస్ about the way you look. If you get a pimple, బట్టల గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం. ఒక పింపుల్ వచ్చింది అనుకోండి ప్రశాంతి, ఆన్ ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్, మీ ప్రెజెంటేషన్ డే, కాన్షియస్, you'll be conscious. You'll think people are looking at the pimple and they're not hearing you. So you're subconsciously not giving your best out there.
Okay. And I always ask them, on your most important day, please wear that garment. మీకు ఏంటి సూట్ అవ్వదు, బాగాలేదు అంటారు చూడండి, ఆ గార్మెంట్ వెళ్ళి వేసుకుని మాట్లాడిన ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వండి, ఆర్ మీట్ పీపుల్ యూ వాంట్ ఇంప్రెస్ అంటాను నేను. చచ్చిన వెళ్ళరు. మరి ఎందుకు మీకు డ్రెస్సింగ్ గురించి మీరు అంత క్లాస్ పిక్తారు? యువర్ చిల్, యువర్ కూల్, వేర్ దోస్ క్లోత్స్. పెళ్లి చూపులు నాడేనండి మనం ఏం వేసుకుంటాం? పోనీ అట్లాగే గెడ్డం కాదు అన్నీ వేసుకుని ఒక టీ షర్టు, యూ కెన్ we go like that? I don't know. Lot of them will say yes, they have to like me the way I am. Yeah. Okay, go on your most important day when you're meeting a person who you need to impress. Will that work for you? అదే అంటే మీకు ఇంపార్టెంట్ డే అనుకున్న రోజున మీరు వెళ్ళరు కానీ అలా. రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యూ కంఫర్ట్ జోన్లో ఐఎమ్ లైక్ దిస్ అని మనం అంటాం. ఎందుకంటే మనకు అవసరం లేదు. సి క్లోత్స్ ఆర్ ఆల్ అ చాయిస్ అండి. మనం ఇష్ట ప్రకారం వాట్ వీ వాంట్ అవుట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. Clothes, all these are tools andi for us to get opportunities in life. How you want to present yourself, it's up to you. Either you make it or you lose it. But nobody is ever lost out by being well dressed or well put together. So it's a choice you make. ఇప్పుడు మీ ప్రొఫెషనలే కాదు, అసలు మీ ప్రొఫెషన్ గురించి ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా కూడా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అని మనకి పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటారు. సో ఫస్ట్ టైం వెళ్ళేప్పుడు చాలా నీట్గా చక్కగా తలకు నూనె పెట్టుకుని నీట్గా వెళ్ళమ్మా అని చెప్పిన రోజుల దగ్గర నుంచి కూడా ఇప్పటికి చక్కగా తల స్నానం చేసి నీట్గా వెళ్ళు అని అయితే మాత్రం చెప్తారు. సో ఆ విషయాన్ని పక్కన పెట్టేస్తే వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఆన్ అ డేట్ ఆర్ ఒక 20-year-old ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ అ డేట్, హౌ కెన్ ఐ ఇంప్రెస్ ఇమీడియట్లీ? అసలు డేట్కి వెళ్ళేదే ఎలాగైనా సరే ఆ పార్ట్నర్ని ఇంప్రెస్ చేసుకోవాలి అని. సో ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్లోనే ఎట్లా? Okay, I'm going to answer that. See, forget about the age. age aina, how do we get impressed? First important factor is by trust. చూసిన వెంటనే ఒక మనిషిని చూసిన వెంటనే మనం ఫస్ట్ దేనికి ఇంప్రెస్ అవుతాం? ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి. దాని తర్వాత వాళ్ళు అందంగా కనిపించాలి. డేట్ అంటే కరెక్ట్. ఫర్ అ డేట్ అందంగా ఉంటే, అందం అలాంగ్ విత్ ట్రస్ట్ ఇస్ వాట్ యు గెట్ ఇంప్రెస్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫర్ ద డేటింగ్ ఏరియా. మిగతా ఏరియాలో మనం ఎవరిని చూసినా, ఒక ఫ్రెండ్స్ని ఎన్నుకున్నా, మనం పనుల్ని సెలెక్ట్ చేసినా, డ్రైవర్లు కాదు ఎవరినైనా, మనం ఒక్క 3 secondsలో వీడు కరెక్ట్ కాదు, వీడు మంచోడు కాదు, చూడు నాకు వాడు గుండాలా ఉన్నాడు, వీడికి పద్ధతి లేదు, టక్ 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 అని చెప్పేస్తాం. అవును, ఆల్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్. మనం రోజు చేసి ఎంతోమంది మనం కలుస్తూ ఉంటాం. మనం ఎందుకు కొంచెం మందిని మాట్లాడతాం? మనం why don't we speak to the other people? Because of the trust issues coming out of first impression. Okay. సో మనం అట్లా చేస్తున్నాం, ఎదుటోళ్ళు కూడా మనం అట్లాగే చేస్తున్నారు. మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం? వాట్ నాన్సెన్స్, వాట్ రబ్బిష్, ఐ డోంట్ కేర్, గురించి ఏం తెలిసినప్పుడే వాళ్ళు అలా అనుకుంటున్నారు, ఐ డోంట్ కేర్, టూ బ్యాడ్, వాడ్ లాస్, బ్లా బ్లా బ్లా, మేము వెనుకలు వెళ్ళిపోతున్నాం. బట్ వాట్ వీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ మనం ఎదుటోళ్ళని కూడా అట్లాగే చేస్తున్నాం. వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ట్రస్ట్ ఇష్యూస్. ఒక ఫ్రెండ్ కింద, ఒక పనబ్బాయి కింద, ఒక పనమ్మాయి కింద ఎవరు వచ్చినా, ఒక డ్రైవర్ అయినా, ఎవరైనా, ఒక పక్కన నేబర్స్ అయినా, మనం ఎందుకు వాళ్ళని ఏంటి మనం ఎట్లా జడ్జ్ చేస్తున్నాం? వీళ్ళు మనకు సేఫ్ కాదా లేదా, వీళ్ళు పని చేయగలరా లేదా, వీళ్ళు మనకు నుంచుంటారా లేదా, ఇదే కదా ఎక్కడైనా. అంటే నాకు ఇక్కడ అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే, ఫస్ట్ టైం మనం కలిసినప్పుడు వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ని చూసి వాళ్ళని ఒక జడ్జ్మెంట్కి వస్తాం. డ్రెస్సింగ్ కాదు, ట్రస్ట్ ఎలా వస్తుంది? నాట్ ఎట్ ఆల్. డ్రెస్సింగ్, సి వి ఆర్ యూజింగ్ ద వర్డ్ డ్రెస్సింగ్, హెడ్ టు టో. కరెక్ట్. వి ఆర్ ఆల్ కమ్యూనికేషన్ వెళ్తుంది. Communication is going from our head to toe. Head, your bindi, your glasses, your accessories, your clothes, your slippers, and your body language. మనం బట్టలు పక్కన పెట్టేద్దాం, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తీసుకుందాం. ఒక ఫోటో చూస్తాం మనం, ఓకే, అది ఒక డ్రైవర్ ఫోటోలు వచ్చినాయి అనుకో, సార్ ఇంతమంది ఉన్నారు మీరు పెట్టుకుంటారా చూద్దాం. డ్రైవర్లు కాదు, పన్నులు కాదు, పిక్చర్స్ పంపించానుకో, నో వీడు ఇట్లా ఉన్నాడు, వాడు అట్లా ఉన్నాడు, మన టక్ టక్ అని నేను చెప్పేస్తున్నాం. వాడు కదలలేదు, తిరగలేదు, స్ట్రైట్గా నుంచున్నాడు. ఇట్స్ అ స్టిల్ పిక్చర్. హౌ ఆర్ యూ జడ్జింగ్ దెమ్ దెన్? మీరు మనుషుల గురించి మాట్లాడు, పిక్చర్స్ చూసి వీడు కరెక్ట్ కాదని అనేస్తున్నాం. పెళ్లి సంబంధాలు వచ్చినా కూడా ఒక పిక్చర్ చూసి అనేస్తున్నాం. హౌ? వేర్ ఈస్ ద క్లోదింగ్ దాంట్లో? ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద ట్రస్ట్.
ఎవ్రీ ఏరియా. నో, ఆ ట్రస్ట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి బిల్డ్ అవుతుంది? జస్ట్ అలా చూసి నేను దేంట్లో నుంచి ఆ ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ your తీసుకుంటాను? body language, okay, and all the things that your me hair, me face, me smile, it's all body communication. గార్మెంట్ అనేది చాలా చిన్న వస్తువు, ఎందుకంటే ఒక ఫోటో అనేది చెస్ట్ వరకే ఉంటుంది. Correct. చాలా మటుకు మనం క్లోత్స్ ఇంత మాట్లాడుతున్నాం, బట్ యు ఆర్ జడ్జ్డ్ అదర్వైజ్ టు. క్లోదింగ్ విల్ ఓన్లీ యాక్సెంచుయేట్ who you are as a person. సో ఆన్ ద కాంట్రడిక్టరీ పార్ట్, Okay. ఇప్పుడు మనకి ఇంకొక ఫ్రేజ్ ఉంది, By its డోంట్ జడ్జ్ ద బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ అని. Absolutely. సో మరి మీరు చెప్పేదానికి దీనికి కాదండి, ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ప్లేస్ హ్యావోక్ ఇన్ Major అవర్ role. లైఫ్స్, అ వెరీ మేజర్ రోల్. Hmm. దాని తర్వాత కూడా యూ నీడ్ టు డూ యోర్ బిట్. బట్ వీఆర్ లూజింగ్ అవుట్ ఆపర్చునిటీస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కదా. Okay. మీకు నచ్చలేని ఒక పనమైన పెట్టుకోండి, అప్పుడు మనం ఏమంటాం, నేను చెప్పాను ఇది ముందే ఇట్లాగే చెప్పాను ఉంది, నేను. మీరు వినలేదు. హౌ మెనీ టైమ్స్ యు నాట్ హర్డ్ దిస్? ఒక డ్రైవర్ వద్దనుకుంటే నేను చెప్పాను. ఫస్ట్ ఏమన్నా నేను చెప్పాను, వాడు అట్లా అంటాడు, వాడు అట్లాగే కనిపించాడు, నేను వద్దన్నాను. వీ రన్ ఇన్ టు ఆల్ దీస్ కాన్వర్సేషన్. రైట్. సో ఎవ్రీ ఏరియా ఏ భాగం దానికే ఉందండి. you're careful, ఈ ఏరియా అట్లా ఉంది, then you go to the next step. ఓకే. See, the next step is a second opportunity in life. What we are saying is, our first impressions or the first communication, మీరు చక్కగా ఉంటే you will not lose out many opportunities life లో. ఓకే. And life is not full of second chances. కరెక్ట్. We have there's a story, there are a lot of unsuccessful men sitting around everywhere. ఓకే. ఓకే, అండ్ వాళ్ళ స్లోగన్స్ ఏంటి తెలుసా? అరే నాకు ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తే నేనేంటో నేను చూపిస్తాను, నాకు ఆ సీఎం పదవి ఇస్తే నేను చూపిస్తాను ఏంటో. అందరూ గలీలో క్రికెట్ ఆడతారు, అరే నాకు ఛాన్స్ ఇస్తే ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ బెటర్ దెన్ విరాట్ కోహ్లీ అంటుంటారు. వై? బికాస్ దే హ్యావ్ నాట్ బీన్ గివెన్ ద ఆపర్చునిటీ. దే ఆర్ ఆల్ అన్సక్సెస్ఫుల్ మెన్ అవుట్ దేర్. దే ఆర్ నాట్ గివెన్ ఆపర్చునిటీ For the talent. కంటే మేబీ Because they didn't place themselves well. Right. Or maybe they lost out the రావడానికి opportunity. ఓకే. మీకు ఇంటర్వ్యూ మీరు ఇవాళ పెద్ద కంపెనీస్లో అండి మీరు రెజ్యూమేని పంపించమంటున్నారు కదా, మళ్ళీ మనం దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. చాలామంది చెత్త ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్స్ నాన్ సెన్స్ అని అందరూ ఇట్లా అంటుంటారు. ఓకే, మీరు ఎంత ఫార్వర్డ్ అయినా, మనం ఎంత ముందుకు వెళ్ళినా, ఇవాళ డిజిటల్ వరల్డ్లోకి వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ థింగ్ కంపెనీస్ సెండ్ యువర్ CV అంటారు. కరెక్ట్. ఓకే, రికమెండేషన్ ఉన్నా కూడా కరెక్ట్. they will look at your CV, but they will still want to talk to you. Why? Because when they talk to you, that 3 seconds or 5 seconds of talking to you, the first impression, which is called the gut feeling, adento gut feeling, something about you is right or wrong and తెలిసిపోతుంది, whether you're apt for the job or not. ఈ పెళ్ళికి మీరు కరెక్ట్గా ఉంటారా లేదా, అండ్ డిఫరెంట్ సినారియోస్, ఆ జాబ్కి మీరు కరెక్ట్గా సూట్ అవుతారా లేదా, ఆ గట్ ఫీలింగ్ ఇస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్స్. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు ఓన్లీ జెన్జీ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఓకే, జెన్జీలో ఇప్పుడు అంతా డేటింగే నడుస్తుంది, Correct. టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అదర్. అబ్సల్యూట్లీ. సో డేటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఆల్రెడీ అడిగాను మిమ్మల్ని, వాట్ ఆర్ ద టాప్ 3 థింగ్స్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ టు ఇంప్రెస్ ద పార్ట్నర్? ఇన్ యువర్ అపియరెన్స్ బీ నీట్ అండ్ క్లీన్. Neat and clean. Neat and clean. I'm not saying trendy. Okay. Neat and clean gives trust. It builds trust. Okay? Be who you are. Okay. Understand your strengths and project yourself there. Don't date people because they don't want to take a project on. You're not a project. వాడేదో ఎఫెక్షన్కి, లవ్కో, ఎమోషన్స్కి, అండ్ టు సీ అ లైఫ్ పార్ట్నర్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్. యు ఆర్ నాట్ అ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. పీపుల్ డోంట్ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్స్. సో దానికి అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్, అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ వీ కేపబుల్ ఆఫ్ గివింగ్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్, ఓకే, అండ్ వాట్ వీఆర్ నాట్. మనం అసెస్ చేసుకుంటే వీల్ నో వాట్ వీ వాంట్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్. సో అదే డేట్కి వెళ్ళేటప్పుడు టాప్ 3 థింగ్స్ చెయ్యకూడదు ఏంటి? యూ కాంట్ బీ ఎమోషనల్. ఓకే, అంటే లైక్ వాట్? Being emotional is a need. Is your need. And it's not constant.
It keeps changing. Emotions change from time to time. That you have to be in reality and understand what you want from the other partner. మీరు డేట్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ నీడ్ గురించి మీరు వెళ్తున్నారు, ఎదటోళ్ళు నీడ్ గురించి మీరు వెళ్ళట్లా. ఎస్ ఆర్ నో? యూ వాంట్ అ సెక్యూరిటీ. బేసిక్ వాట్ ఈస్ అబౌట్ డేటింగ్, యూ వాంట్ అ సెక్యూరిటీ, యూ వాంట్ దట్ కంపానియన్ లవ్ అండ్ కేర్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ, ఫైనాన్షియల్ support. Stability. You want that. But we have to be realistic with that, no? అయినా ఇవాళ ఈ న్యూస్ జనరేషన్ ఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఎట్ ఎనీథింగ్. డబ్బులు ఉంటే చాలని క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటున్నారు. వాడికి ఎంత ఉందో మనం సెటిల్ అయిపోవచ్చు. అబ్బాయిలు కూడా అట్లాగే చూస్తున్నారు అమ్మాయిల్ని. అందం ఏమీ చూడట్లేదు. ఎందుకంటే మనీ కెన్ బ్రింగ్ అబౌట్ బ్యూటీ అంట, ఇస్ వాట్ ఐ హియర్. ఓకే, గుడ్. బట్ వాట్ వెన్ ద మనీ డజంట్ లాస్ట్? Everything you have to be very practical in your needs. When you get money and you don't get love and affection or security, the way you look at that money changes. Then you'll start flirting with other people. Right. But దానికి ఒక ఆన్సర్ ఉంది. వీళ్ళందరూ అంటారు, మామ్ or whatever the auntie, it's easier to cry in a Bentley than to cry on the road. So but when the time comes, you'll be sitting all alone in that Bentley. Correct. And yet you will crave for that security of a human being. All these words are just pipeline words. At the end of the day, everybody wants trust and security from the companion, the topmost two things in any relationship. Money will beautify that. సో నీకు ఏడవాలనిపించినప్పుడు ఒక షోల్డర్ ఉండాలి. 100%. First 3 times you cry in that Bentley, it's beautiful. After that you'll want someone. You'll still be lonely. హాంటెడ్ బెంట్లీ లా ఉంటుందేమో అది. ఏమో మరి. Fine, I mean, then. these are just practical things. Yeah. Right. The festival season is around, like న్యూ ఇయర్ వస్తుంది, దాని తర్వాత సంక్రాంతి, ఇలా పండగలు ఒకటి తర్వాత ఒకటి India ఉన్నాయి. is full of celebrations all the time. Yeah. So like ఇంకా మరి న్యూ ఇయర్ అంటే ఇక చెప్పక్కర్లేదు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు దే వాంటెడ్ టు లుక్ దేర్ బెస్ట్. సో మీరు అన్నారు ఇందాకడ ఒక్కొక్క షేప్, బాడీ షేప్ని బట్టి వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు చూస్ దేర్ outfits, right. సో అసలు మొత్తం ఎన్ని షేప్స్ ఉన్నాయి మనకి? See, we'll simplify it and put it into 5 categories. Okay. One is the hourglass. Okay. Ante shoulders and hips are wide and they have a very thin waistline. Okay. Okay. Second is a triangle. Hips are wider than the shoulders. ఓకే, ఫైన్. దెన్ ఇప్పుడు అవర్ గ్లాస్ షేప్ ఉంది. Yeah. అవర్ గ్లాస్ అంటే ఒకరి తర్వాత ఒకరికి వెళ్దాం. Okay. అవర్ గ్లాస్ షేప్ వాళ్ళకి ఏం డ్రెస్సింగ్ సూట్ అవుతుంది? హౌ షుడ్ దే See, hourglass shape is a nice shape అండి. వాళ్ళకి పెద్ద ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ద వేస్ట్ లైన్ ఇస్ మరీ చిన్నగా ఉంటుంది ప్రపోర్షన్ టు ద షోల్డర్స్ అండ్ ద హిప్స్. Right. సో వాళ్ళు ఏం వేసుకున్నా, ఇట్లా ప్యాంటు షర్ట్ వేసుకున్నా, సారీ వేసుకున్నా, it gets covered, it conceals. దే కెన్ క్యారీ. They can carry most of the stuff, and when they wear a belt also, it looks very nice. యా, కరెక్ట్. Saris, skirts, the crop tops, all because the waistline is very thin and the shoulders and the hips are in proportion. So basically you should wear flowy garments. It'll be nice. ఓకే. మెన్ అయితే men don't fall into hourglass. It's only the women. Okay. Men have basically are either a rectangle, ఓకే, or they're triangle. ఓ దట్స్ ఇట్. That's all. మగవాళ్ళకి రెండే Yeah, షేప్స్. because hips ఎప్పుడు ఉండవు, or they get into the oval shape. Okay. వయసు వచ్చి కొద్ది బొజ్జలు వచ్చి they become that oval. పూర్ థింగ్. ఓకే, ఫైన్. దెన్ అవర్ గ్లాస్ అయిపోయింది విమెన్ కి. దాని తర్వాత We have the triangle. ట్రయాంగిల్. Triangle is where the base is bigger than the shoulders. అచ్చా. The hips are wider than the shoulder, upper body. సో వాళ్ళు ఏం చేసి, ఇప్పుడు మనం జీన్స్ వేసుకుని టక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, you can't, it looks very awkward. ఓకే. So you wear straight silhouettes, garments that are straight. You don't wear curvy clothes because you're already curved. ఓకే. Tight fittings వేసుకోలేం because బాగా కనిపిస్తుంది. So you need to counter your body shape and wear more flowing silhouettes. ఒక చైర్లో కవర్ అయిపోతుంది, ఓ చీరలో కవర్ అయిపోతుంది అది. అగైన్ మీరు షిఫాన్ సారీస్ వేసుకుంటే ఆ ఫోకస్ అంతా హిప్స్ మీదే ఉంటుంది. ఓకే. సో when you wear చీరలు వేసుకోవాలి. So if you wear your Banaras sarees, your Paithani, then కొంచెం కన్సీల్ అవుతాయి కదా. ఓకే. ఓకే. సో మరి బాడీకి You can't wear, చీరలు కాకుండా yeah, you can't wear figure hugging materials. అది
And మన ట్రయాంగిల్ అన్నప్పుడు కూడా అండి యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఇన్ దాట్. You might be a slight triangle, you might be a medium triangle, or you can be a vast triangle. So again, it will all have to depend. Okay. And when you're buying jeans also, you curvy fits unnai, straight lines unnai, you have different fits. So you need to go try and understand what your fit is. Okay, super. The next one? Inverted triangle. Inverted triangle is your shoulders are broader than your hips. Priyanka Chopra is a perfect example of inverted triangle. Oh, is it? Yeah, she's got, wide shoulders compared to her. She's got very narrow hips. So yeah, so akkada, any trousers and all she can wear. But if you wear coats and you tuck in, you will look more broader, bigger on the top than your hips and mata. Okay. So things like that. So she wears sleeveless, inverted triangle. People, if they wear sleeveless, they are cutting visually the length of the width of the shoulder. Yeah. Oh, nice. ఇలా సెలబ్రిటీస్ని తీసుకుని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. What is the next shape? Yeah, we spoke about hourglass, we spoke oval. Oval, Oval ante they're more on the rounds. మొత్తం అంతా their entire body shape, they're bigger. Their shoulders are not very broad అండి వాళ్ళకి, but their chest and stomach and all are on the oval. That's why they look more like a round. So they need to counter that with wearing all straight shapes. Okay. Like you can wear kaftans because they're flowy kaftans. Now quad sets are coming in. Again, anything flowy will work for the round. Okay. Any type of rounds. Okay. Coats and suits also will work well because they're firm, straight lines countering the roundness in the body. Kota chirlu. Okay. When you wear stiff lines, so huh. they are countering the roundness of your body, no? ఓకే, బేసిక్గా రౌండ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటారు? రౌండ్ మీన్స్ అంటే కొంచెం లావుగా ఉండటమా? See, when you're heavy chested, it's a round. When you have a stomach or a paunch, after you're a round. When you have curved hips, see, all this comes by the way you're born in nature. We can't do anything. Konchmandi enta dieting chesina, the rounds will still be rounds. Correct. So you counter it with the correct fits. That's why I told you me kottalo ne meeku first lo, we don't have figure problems, we have fitting problems. అని. True. And we idolize the Western world so much. వాళ్ళంతా స్ట్రైట్గా ఉంటారు. హాఫ్ ద వెస్టర్న్ అవుట్ఫిట్స్ ఆర్ మేడ్ ఫర్ దేర్ బాడీ షేప్స్. మన ఇండియన్స్ అయి ఉండి వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫిట్ ఇన్ టు దోస్ కైండ్ ఆఫ్ body hugging, like bodycon and all those outfits. We don't understand we are the curved nation. We are not on the straight lines. How does a zero size work for you? Correct. We are not logical. We are not logical because society has defined beauty and we are all following prey to it. And now see the latest thing about looking young. Yes. Botox and all. And what are the wrinkles and what? See, actually, this is also the Western concept. Westerners kandi, they have that saggy skin. They have wrinkles. Indians ke eppudu anta wrinkles undav. Compared to them, yes. Compared to them, we have firmer skin and all. And today, Botox and all the creams are saying anti-aging, anti-this. So they're already telling you, if you fall into that cat and if you get a line, you're not looking good and already pettisar man mind lo. And we are all running around these procedures. See, there's nothing wrong in getting something done which you can look beautiful, but we are becoming obsessed. We say we are not obsessed. Yeah. ప్రశాంతి మన బయటికి వెళ్ళి నేను ఈ ప్రొసీజర్ చేయించుకున్నాను ఎంతమంది చెప్పగలుగుతారు? అస్సలు చేయించుకుంటారు కానీ చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడరు. So then we're being hypocritical, right? You don't want to talk about it because we are subconscious. Our self-image is low that the society dictates us, and that's how they're able to market and sell the products to us. Has anyone told Maharani Gayatri Devi that she's not looking beautiful and such graceful? a ravishing woman. She has lines and folds and so beautiful she was. Till today, she's considered beautiful. Yeah. What's happening to us? Yeah. Indira Gandhi was one of the best looking women. She was, yes, look at the authority. And what did she wear? She had a grey hair. She just wore cotton saris.
అండ్ యెట్ షీ వాజ్ సో వెల్ గ్రూమ్డ్. మనం ట్రెండ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, మనం దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మిస్సెస్ గాంధీ అండ్ మిస్సెస్ సోనియా గాంధీ ఏం వేసుకున్నారు? కాటన్ సారీస్, జస్ట్ హ్యాండ్లూమ్ సారీస్, క్లీన్, నీట్ లైన్స్, హెయిర్ ఇన్ ప్లేస్. మిస్సెస్ సోనియా గాంధీ చూస్తే షీ డజంట్ ఈవెన్, షీఈ్ అ వెరీ petite person. Yeah. She has no, she doesn't even have width. She has a soft voice, yet she makes an impact. Are they wearing trends? Are they wearing the latest? No. Simple, neat clothing is they are wearing. No lipstick, no makeup, no trends, nothing. And yet there's respect, yet there's dignity. What about Mr. Hitler? He was a tiny, puny man. Right. And yet the entire world was afraid of him. Why? మీరు హిట్లర్ని మనం పిక్చర్లో తప్ప ఆబ్వియస్లీ వీ డోంట్ నో. వాట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ వీ హ్యావ్ అబౌట్ మిస్టర్ హిట్లర్? హౌ డిడ్ హీ లుక్? హీఈస్ అ puny man. He wore the double-breasted coat, his cap, and when he stood, his body language, he was firm. Right. His mush was very authoritative. ఆయనకి ఆ క్యాప్ తీసేసి, ఆ బ్లేజర్ తీసేసి, అమెరికన్ ఒక జీన్స్ టీషర్ట్ వేసి ఇస్తే మనం ఏమంటామండి? వీడా? ఎస్ ఆర్ నో? సో డూ వీ నో హౌ క్లోదింగ్ మేక్స్ అన్ ఇంపాక్ట్ అబౌట్ హౌ యూ వాంట్ టు బీ సీన్? See, we are not going to the extremes. These are just examples andi manaki. Clothing, what it can do to our personality, manu etla kanpinchalo prapanchaniki, it's a tool for us to use. That's all. ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన వాళ్ళు సరే అంటే చూసే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండాలి కాబట్టి విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలంటే ఇన్ ద పొలిటికల్ అరేనా హూ ఆర్ ద బెస్ట్ డ్రెస్డ్ మెన్ అండి? శశి థరూర్. ఓకే. Mr. Rajiv Gandhi. Yeah. Mr. Rajshekhar Reddy. Okay. See, he was so Indianized that punchy or was fabulous, and yet he had all the respect. And slippers kuda aye eskunevaru. He had authority, he had respect, he had dignity. Because all those were straight lines, and his body language was also, he had the width. Okay. Width gives you the authority. Height gives you the authority. ఎత్తుగా ఉంటే అథారిటేటివ్గా కనిపిస్తాం. The way we stand gives us authority. Authority gives you trust. ఓకే. ద వే వి స్టాండ్ అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్, ఎలా నించోవటం, నించునే విధానంలో కూడా ఎలా నించుంటే ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉంటుందంటారు? మీరు మనం చిన్నప్పటి నుంచి సరిగా రుంచోరా, అవును, ఏంట నడక, ఇవన్నీ మనం వింటూ ఉంటాం ఇవాళ వరకు. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇట్ ఈస్ పువర్ పాస్చర్. వెన్ యూ హోల్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ అప్ హై అండ్ యూ స్టాండ్, ఇట్ మీన్స్ అథారిటీ, ఇట్ మీన్స్ డిగ్నిటీ. నువ్వు ఇట్లా కూర్చుని డిగ్నిఫైడ్గా కనిపించలేము కదండి. వెన్ యూ హోల్డ్ యువర్ హెడ్ హై అంటే ఏంటి? ఇట్స్ యువర్ పాస్చర్, బాడీ కమ్యూనికేషన్, బాడీ లాంగ్వేజ్. ఓకే. మరి వాళ్ళు నేను చెప్పిన పొలిటీషియన్స్ అంతా సింపుల్, నీట్, కాటన్ బట్టలే వేసుకున్నారు. మరి హౌ కమ్ దే కవర్ ఆల్ ద పారామీటర్స్? మనమేమో ఇంత ట్రెండ్స్ అని, స్టైల్ అని, ఫ్యాషన్ అని డబ్బులు పోసేస్తాం, ఇన్ని చేస్తున్నాం, మేకప్లని, లుకింగ్ యంగ్ అని. వీఆర్ ఆల్ రన్నింగ్ ఫార్ ద ఫండమెంటల్ థింగ్స్, validation and for appreciation at the end of the year. అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కూడా తప్పు కాదుగా? నాట్ ఎట్ ఆల్. బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆ ఫండమెంటల్స్ మనం మర్చిపోయి అన్నీ పరిగెడుతున్నాం. అట్లీస్ట్ పరిగెట్టినప్పుడు గెట్ దట్ కదా అని అంటున్నాం విత్ క్లారిటీ. ఓకే. కమింగ్ టు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, హూ ఆర్ ద బెస్ట్ డ్రెస్డ్ మెన్? ఐ లవ్ Ranbir. He's so super stylish. Okay, and I think today with stylists everybody is doing a good job, to be very honest. Okay. But I like the way Ranbir Kapoor really plays with whatever he has, is because he carries it very well. I know a lot of them think he's very flamboyant and a little more feminine and things like that, but again it depends on your exposure of how you're looking at people. True. Mr. Amitabh Bachchan. Yeah. At this point,
and you see his hair, you see his Any beard, day. everything is in its place. ఓకే Why does that man at that age have to బీ లైక్ be so trim and proper? హీఈస్ ఎ ట్రూ ఎగ్జాంపుల్. Yeah. తెలుగులో- Hema Malini. హేమమాలిని గారు, ఎస్. ఎప్పుడు చూసినా సరే ఆవిడ అలా గంజి పెట్టిన చీరలాగా She's so ఖడగ్గా trim and ఉంటారు. proper. యా యా Look at Rekha. రేఖ She has a style. She's not running around. She's the one who's retained a style. She's not switching her clothes and jumping into everything. She's still in her saris, and Kanjivaram's she's still, and it's more- still wow. యా You know what I'm talking about? It's authentically who she is. Man తెలిసిపోతుంది రేఖ అంటే అంటే స్టైల్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి అన్ ఎక్స్టెన్షన్ టు యువర్ ఇన్నర్ పర్సనాలిటీ. who you are should be reflected in your clothing. ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం ఏంటో మనకు తెలియదు. We do not know who we are. And we are running around to look like others for validation. Acceptance కోసం మనం పరిగెడుతున్నాం అందరూ. మన తెలుగు హీరోల్లో మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు సింపుల్ అండ్ స్టైలిష్గా ఉండేవాళ్ళు ఎవరు? I don't know. I think Ram Charan is wow. ఓకే యా రామ్ చరణ్. See, he doesn't have height. He doesn't have height. Okay? He is petite. రైట్. Okay? అవును. But మీరు ఎప్పుడు చూసిన రామ్ చరణ్ని look at his hair and look at his mush. వెరీ It is so authoritative. It is straight lines and all gelled back. It's puffed up, his Right. hairstyle. అవును. It's gelled and put back. Look at his mush. That brings upon his authority in his stature. ఓకే He's petite too. యా అంటే ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ షార్ట్గా ఉన్నా కూడా With కూడా the way- పెట్టుకోలేదు, yeah. Ah. His body language, the way he carries himself is very authoritative. అవునా? Yes. ఓకే Respect and authority is the first thing that when you see, and he's so stylish. యా హీస్ అంటే ఇప్పుడు He looks naturalగా like a height- man. Height Yeah. లేపైనా, you know what I'm saying? Height to Yeah. width లేపైనా, he looks so manly. యా దాట్స్ ఎ స్టేట్మెంట్. Yeah. అంటే ఇప్పుడు మనకి హైట్ ఉండి మంచి మంచి షోల్డర్స్ ఉండి ఇదంతా ఉంటే ఇట్స్ అన్ అడ్వాంటేజ్. It's an advantage. Now, how do you bring లేకపో- about that? Okay, a man wants to look like a man, obviously, right? Yeah. So you use these elements to bring it about in yourself is what we're saying, is what is style. అంటే ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ గారు అనుకోండి, ఆయన ఏదైనా కోరిన మరుక్షణం ఆయన దగ్గరికి వస్తుంది. అంటే అంత నీట్గా హెయిర్ గ్రూమ్ చేసుకోవడం కానివ్వండి, జెల్ హెయిర్ మెయింటైన్ చేయడం కానివ్వండి, హీ హ్యావ్ పర్టికులర్ స్టైలిస్ట్లు ఉంటారు, అవంతా జరుగుతుంది. బట్ కామన్ మ్యాన్ Okay. ఎలా చేయాలి అది? అంటే ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్? 100%. It all depends on your interest. I don't go to the salon. I do my own blow dry. ఓకే. You learn. And everything takes time. It took me 1 month to learn. And now I'm doing it for what? 15 years? ఓకే. Do we know how to cook? The first time you struggle, and after a point, after practicing it for about 1 month, 2 months, you become a pro at it. Again, it depends on your interest. ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు నేను చేసిన ఈ వంట నాకు సరిగా రాదంటాం. అది జుట్టు అయినా, వంట అయినా, డ్రైవింగ్ అయినా, ఏదైనా మన నీటి పట్టు వస్తుంది, మన ఇంట్రెస్ట్ పట్టు వస్తుంది. సో మనం ఎలా కనిపించాలనుకుంటున్నాము అనేది టోటలీ It depends on us and our interest. ఇవాళ టూల్స్ అన్నీ ఉన్నాయండి మార్కెట్లో, and it's not expensive. ఓకే. It is only your interest. You go to Ebbets, you'll get the best of footwear, stylish ones. It is what you want to see. మీరు షాపర్ స్టాప్కి వెళ్ళండి, you'll get nice clothes, everyday clothes. And inkoti what I wanted to tell is, people ఒక ఫంక్షన్కి చాలా అద్భుతంగా రెడీ అయిపోతారు. పార్లర్కి వెళ్ళి మేకప్ చేయించుకుని, హెయిర్ సెట్ చేయించుకుని, వేరింగ్ అంటే ఆ 2 గంటల్లోనే మీరు కనిపిస్తారా? మిగతాటప్పుడు మీరు మనిషి కాదా? అవును. హెయిర్ It కట్ is very strange. తర్వాత Yeah. హెయిర్ కట్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత, Yeah. లేదంటే ఏదైనా ఒక ఫేషియల్ చేయించుకొని వచ్చిన తర్వాత వీ ఫీల్ సో గుడ్ ఆ పార్లర్లో ఉన్నంతసేపు. ఇంటికి వచ్చి ఆ రోజు పడుకొని పొద్దున్న లేగానే వీఆర్ నాట్ ద సేమ్. So what I'm saying, people think style is nothing wrong, that only when you're going out for a function or an event, you need to be stylish. Holistically, stylish is you wear your clothes and who you are on an everyday basis. ఆ 2 గంటల్లోనే మీరు కనిపిస్తారు. మీరప్పుడు మీరు చూస్తే అమ్మో అని కనిపించాలండి మనం. So that depends on your interest. When you invest in yourself, I'm not saying get obsessed. యా. వెన్ యూ చూజ్ యువర్ గార్మెంట్స్ వెల్, మనం కరెక్ట్గా బట్టలు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు, ఆ కరెక్ట్ బట్టలు మన బీరువాలో ఉన్నప్పుడు 2 minutesలో రెడీ అయిపోతాం.
Yeah. And when you know how to do your hair, అది ఒక ponytail అయినా braid అయినా whatever, you get ready instantly. ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, కానీ ఆ ఇంట్రెస్ట్ అందరికి ఉండదే. ఆ That's పురుగు okay. That's ఉండదు that is అందరికి. okay. At least be neat and clean. Yeah. Style That is is a all basic. about being neat and clean. It's not about setting your hair and going. ఓకే. ఇదివరకు మన అమ్మమ్మలు అంతా నూనె చుట్టుతో ముడేసుకుని ఎంత చక్కగా ఉండేవారు. యా. వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఉండేది, డిగ్నిటీ ఉండేది, చాలా బాగున్నావు అని కూడా అనేవారు మనం. మరి టుడే వాట్ ఆర్ ద మోడల్స్ డూయింగ్? జెల్డ్ హెయిర్ ఇస్ నథింగ్. బ్యాక్ ఇన్ ద డే వాజ్ ఆయిల్డ్ హెయిర్. బన్లో వేసుకుంటారు, చీరలు వేసుకుని పెద్ద బొట్టు వేసుకుంటున్నారు. ఆల్ ద మోడల్స్ ఎంత చక్కగా ఉంటున్నారు. బ్రింగింగ్ బ్యాక్ ద బ్యాక్ ఓల్డ్ డేస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ హ్యావింగ్ యువర్ హెయిర్ లెఫ్ట్ ఓపెన్, బట్ మీకు యాక్సెప్టెన్స్ కావాలని జుట్టు ఓపెన్ చేసుకుని ఉంటే మనకు చక్కగా అంతామని మనం అనుకుంటున్నాం. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వాట్ లుక్స్ గుడ్ ఆన్ యూ. ఆల్ ద మోడల్స్ హ్యావ్ దర్ హెయిర్ టైట్ బ్యాక్. కరెక్ట్. మామూలుగా కూడా కదా, గట్టిగా గట్టిగా బింగించినట్టు వేసుకున్నారు. ఎంత బొటాక్స్ చేసినట్టు స్కిన్ వెనక్కి Yes, వెళ్ళిపోతుంది. how beautiful, but వాళ్ళు ఎంత చక్కగా కనిపిస్తున్నారు. దే లుకింగ్ వెరీ స్టైలిష్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మన అమ్మమ్మల తాతమ్మలు ఇట్లా నూనె పెట్టుకొని స్ట్రైట్ గట్టిగా అబ్సల్యూట్లీ వేసేసిన లుక్ అంతే. అబ్సల్యూట్ అదే అంటున్నాను. అండ్ ఇట్స్ అ నైస్ లుక్. యా. బట్ లుకింగ్ ఎట్ యువర్ కెరీర్, అసలు ఇలాంటి ఒక స్పెషలైజేషన్ ఉంటుందని చాలా మందికి తెలియదు. అండ్ మీ గురించి నేను రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు సిఎస్ఎఫ్ఐ వాళ్ళతో మీరు లాస్ట్ 10 years ఐ గెస్. 10 years I'm doing అండి. అమేజింగ్ మ్యాన్, దట్స్ అ గ్రేట్ ఫీట్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఇప్పుడు అక్కడికి వచ్చి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ వాళ్ళు. వాళ్ళందరినీ ట్రైన్ చేసేటప్పుడు అసలు ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ మేము ఫుల్ మేధావులం అనే ఫీలింగ్ లో ఉంటారు. లేదండి, దే వెరీ హంబుల్. అసలు మనలా అసలు ఉండరు. అవునా? దే ఆర్ వెరీ రియల్ అండ్ వెరీ జెన్యూన్ హంబుల్ పీపుల్. సో మీరు ఒక వర్క్ షాప్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు లైక్ దే రిసీవ్ యూ వెల్ అండ్ దే learn oh my from you. god, the government organizations, I feel man chinnappudu, at least when we grew up, mata, maryada, respect, it's all, I feel I'm walking into a different world because Awesome. atla today there's no world like that. And they're so humble and the way they learn, and it's challenge for them. లైక్ అండ్ నాకు అసలు అర్థమైంది కాదు అసలు వీళ్ళందరికీ ఏంటి ఫైన్ డైనింగ్ అంతా ఎందుకు. డ్రెస్ అంటే ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ బికాస్ ద యూనిఫార్మ్స్ అండ్ ఆల్ దే నీడ్ టు నో అని అనుకునేదాన్ని. సో నేను ఏదో నా వర్క్ అట్లా చేసుకుని వెళ్ళిపోతా ఉండేదాన్ని. టచ్లో ఉండాలి ఈ స్టూడెంట్స్తో కొన్ని పెద్ద తెలిసేది కాదు. దో ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్ వాజ్ దేర్. దెన్ లేటర్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ హూ he was there in one of the classes. He got back to me. Okay. He searched for me, he got back to me and he said, ma'am, I am so and so, I took your 2015 class. Meeto now I'm posted with the, in the central government with one of the prime minister's ministers atla. Appudu he told me that, all the fine dining what you taught us, ma'am, worked for us in this area. And that's when I realized they go with all the ministers and these people to dine with them and they're sitting at the back. Okay. So fine dining ante enti, it's a silent code of communication. మనం మాట్లాడడం దాని ప్రకారం టేబుల్ సెట్ అయి ఉంటుంది. ఆ ఫోక్స్ స్పూన్స్ దాని ప్రకారం పెడతాం, అయిపోయింది అవ్వలేదు ఇవన్నీ చెప్పడం. సో దే నీడ్ టు నో ద ప్రోటోకాల్. సో అప్పుడు వరకు ఐ డెంట్ నో వై సిఐఎఫ్ వాజ్ డూయింగ్ ఫైన్ డైనింగ్. Okay. So that's how the students got back to me and I'm in touch with them and then I understood ఇవన్నీ ఎట్లా వాళ్ళ లైఫ్లో పనికొస్తున్నాయని. సో యా, సో దోస్ ఆర్ ద ఫీడ్బ్యాక్స్. అమేజింగ్ థింగ్, కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ దట్ ఫీట్. thank you. అండ్ అదొక్కటే కదండి, నిఫ్ట్లో మీరు ఎన్ని వర్క్ షాప్స్ చేస్తుంటారు ఇక్కడ అక్కడ అని. I've done a lot for corporates and I've done many things and everywhere మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా this was the thing, dress we don't agree. But as I told you, these challenging questions are fair enough andi because వాళ్ళకి తెలీదు. So as I told you, you dress to address who you are. Okay, fine. Just tell me, this is very important question. కార్పొరేట్స్కి మీరు ఏదైనా వర్క్షాప్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ద కార్పొరేట్ విల్ పే యూ, ద కంపెనీ విల్ పే యూ. ఇఫ్ ఐ ఇండివిజువలీ కమ్ టు యూ, యూ గ్రూమ్ మీ, సో ఐ వాంటెడ్ ఇలా నేను కనపడాలనుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు అది నాకు సెట్ అవుతుందో లేదో మీరు చెప్తారు, నన్ను కన్విన్స్ చేస్తారు, నేను కన్విన్స్ అయితే వీ విల్ గో అహెడ్. సో దానికి మీరు ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు? I do a very minimal to be very honest because see the whole idea is about making a difference in the other person's life. Everybody cannot afford it,
But I'm sure I'm in a very extremely reasonable range. Okay. Is what I. నేను ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ అడగను, బట్ వాట్ విల్ బి ది స్టార్టింగ్ చార్జ్? స్టార్టింగ్ My starting is 15,000 aunty for Okay. an individual. I give them 2 days. ఓ 2 days యూ 2 బి days, అంటే yeah. వాళ్ళతో కూర్చొని One మీరు day ఎలా is the theory. I కనపడాలి? tell them all this. Uh-huh. Second day, I take them for shopping, and I make them pick up those 2 sets of clothes at least, ఓకే. so that from head to toe, I make sure that I buy everything for them. Because మీకు ఒక ఏంటి సారీ కొని మీ షూస్ నేను చేయకపోతే కరెక్ట్ కాదు. మీకు బ్యాగ్ చెప్తాను. I show you everything. మీ బడ్జెట్ బట్టి I make you pick up. ఓకే. సో ఫ్రమ్ హెడ్ టు టో I do everything for you. అన్ని అంటే మీకు ఎలాంటి బ్యాగ్ అయితే సెట్ అవుతుంది అన్నీ కదండి, ఎందుకంటే మీరు మీ డ్రెస్ కరెక్ట్గా ఉండి, మీ షూ కరెక్ట్గా ఉండి, మీ జుట్టు కరెక్ట్గా లేకపోయి, మీ బ్యాగ్ కరెక్ట్గా లేకపోతే Yeah. ఇమేజ్ కెనాట్ హ్యాపెన్. అవును. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ హోలిస్టిక్ వే. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ బడ్జెట్ దెన్ యూ పికప్ మోర్ క్లోత్స్. దట్స్ టోటలీ ఆన్ యూ. ఓకే. సో మొత్తానికైతే ఒక ఇండివిజువల్ వస్తే మాత్రం Yeah, I do individual 2 days you individual dedicate consultation. to them. చాలా మంది మాకు 1 డేలో చేసేయంటారు. ఐదర్ వేస్ ఇట్స్ ఓకే. Okay. Fantastic. Thank you so much. It was Thank you. so interesting talking Yeah, about yeah. this kind of subject, and we'll be in touch. Definitely. Thank All you my so people much. will come for grooming. Thank you, Prashant. Thank you so much for coming into the studio and letting us know Revanth Reddy gariki elanti look aithe baaguntundi. Let's see now. Definitely. Thank you, Andy. Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you.